ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాను ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది. మరి ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు కొద్దిగా నేను వెనకబడే ఉన్నాను. కానీ ఆన్లైన్లో నేను కొన్ని ఎవరైనా హెల్ప్ తీసుకొని ఏం చేయాలో చేసుకోగలను. కానీ నేను నా ఓన్గానే నేను చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నా. అయితే ఇప్పుడు జనరేషన్కి ఈ ఆన్లైన్ అనేది చాలా అవసరం, నేర్చుకోవటం అవసరం అనేది. ఫైలింగ్ ఆన్లైన్లోనే, మొత్తం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆన్లైన్లోనే. అయితే దాంట్లో కొన్ని డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఓవర్కమ్ రావాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అవి కూడా ఫ్యూచర్లో డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎల్ఎస్ఎఫ్ఐ సెకండ్ నేషనల్ అంటే ఫస్ట్ నేషనల్ కన్వెన్షన్ని ఇక్కడ లా స్టూడెంట్స్ కన్వెన్షన్ని హైదరాబాద్లో నిర్వహించాలనే ప్లాన్ చేస్తున్నాం. సరే, దానికి రిసెప్షన్ కమిటీ వేసి అంత పెద్ద చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ రిసెప్షన్ కమిటీ నెక్స్ట్ మంత్ వేసినప్పుడు మీ అందరికీ ఇన్విటేషన్ పంపించి ఆ ప్రయత్నం చేస్తాం అనుకో. ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే ఎల్ఎస్ఎఫ్ఐ ఏర్పడినప్పుడు మేము ఒక ప్రయత్నం చేశాం. లా స్టూడెంట్స్ వేరే సబ్జెక్ట్స్ పైన నోట్స్ మీ మధ్య ఇప్పుడు కూడా చాలా సర్క్యులేషన్లో ఉంది. ఎల్ఎస్ఎఫ్ఐ నోట్స్ అనే పేరుతోటి సర్క్యులేషన్లో ఉంది. అది చాలామంది ఎగ్జామ్ నాకు ఈ నోట్స్ కావాలి, ఈ నోట్స్ కావాలని మెసేజెస్ పెడుతుంటారు. అది సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఒక ఆస్పెక్ట్. కానీ ఒక అతను జియా అనే ఒక అతను దీన్ని అడ్డం పెట్టుకొని, ఈ నోట్స్ని అడ్డం పెట్టుకొని అమ్ముకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కొద్ది దీనికి మేము టోటల్గా వ్యతిరేకం. దీన్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా అప్పటి నుంచి నడుపుతున్నాం, భవిష్యత్తులో నడుపుతాం, తర్వాత తరానికి కూడా నడుపుతాం అనేది మేము చెప్పదలుచుకున్న విషయం. ఎందుకంటే చట్టాల్లో కూడా మార్పులు చాలా వస్తున్నాయి. ఆ వచ్చిన మార్పులన్నింటినీ స్టడీ చేసి మళ్ళీ పొందుపరచాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అందుకని ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పట్ల కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఆయన డబ్బులు వసూలు చేస్తూ ఒక స్టూడెంట్స్ పైన, పెండేకంటి లా కాలేజ్ స్టూడెంట్ పైన ఈయన నా దగ్గర డబ్బులు ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని చెప్పి అతని మీద కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్కి పేర్లు అవసరం లేదు, అతని మీద పోలీసు కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్కి కంప్లైంట్ చేశారు. యూనివర్సిటీ అథారిటీస్ కూడా మేము చేసామని చెప్పి. కానీ ఎల్ఎస్ఎఫ్ఐగా ఐలుగా ఇటువంటి కార్యక్రమం చేస్తే అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గానే చేస్తుంది తప్ప డబ్బులు వసూలు చేసే సమస్య లేదు. డబ్బులు ఫండ్స్గా వసూలు చేస్తాం. మేము చేసాం ఐలుగా ఇక్కడ నేషనల్ సెమినార్ సందర్భంగా ఫండ్స్ అడిగాం, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసి ఇవి చేస్తుంటాం. ఇటువంటి యాక్టివిటీస్కి అవి ఖర్చు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకని సొంత లాభం కోసం, సొంత విషయాలు సొంతానికి మాత్రం ఆర్గనైజేషన్ ఒప్పుకోదు ఇవన్నీ కూడా. అందుకనే మాకు అంటే లా స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్కి ఐలుకి ఆ డబ్బులో సమస్య లేదు. ఈ నోట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, వచ్చే తరానికి కూడా అది కంటిన్యూ చేయడానికి కావాల్సిన, అది ఎవరో కంటిన్యూ చేయటం అవసరం లేదు, మీరే తయారు చేసి మీరే పెడుతుంటారు. అది కంటిన్యూ చేస్తాం. అందుకని ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ క్లాసెస్ని నిర్వహించి ఇటు అడ్వకేట్స్కి ఇటు స్టూడెంట్స్కి నిర్వహించి అవగాహన కల్పించి వాళ్ళని ఎన్లైటన్ చేసి ఉపయోగపడే పద్ధతిలో చేయటం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ ఇప్పుడు మన మెయిన్ లెక్చర్ ఇవ్వటానికి వచ్చిన రాజగోపాల్ గారు నాకు బహుశా 20 సంవత్సరాల నుంచి 20 సంవత్సరాల నుంచి మాకు పరిచయం ఉంది. ఆయన కానీ కృష్ణ సార్ కానీ లేకపోతే ఇంకా మాడపు శ్రీధర్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా లెక్చరర్స్గా చేసి వివిధ హోదాల్లో వివిధ యూనివర్సిటీస్లో చేయటం అనేది జరిగింది. అందుకని మనకి ఈరోజు లెక్చర్ ఇవ్వడానికి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ పైన మాట్లాడటానికి వచ్చారు ప్రొఫెసర్ రాజగోపాల్ గారిని
మాట్లాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అయితే ఆయన కూర్చొని అది మీ కన్వీనియంట్ ఉంది. ఎందుకంటే కూర్చొని చెప్పడం, కొంతమంది కూర్చొని చెప్పడం ఒక రకంగా ఇబ్బంది, కొంతమంది నిలబడి చెప్పడం కొంత ఇబ్బంది. వారికి ఎంత కన్వీనియంట్ ఫీల్ అయితే వారు అది కంటిన్యూ చేస్తారని, మనందరికీ క్లాస్ చెప్తారని చెప్పి, మేము కూడా కొన్ని విషయాలు ఆయన ద్వారా నేర్చుకుంటామని చెప్పి చెప్తూ వారిని క్లాస్ స్టార్ట్ చేయవలసిందిగా ప్రయత్నం చేస్తాం. అయితే ఇది ఈ క్లాసెస్ మాత్రం రెగ్యులర్గా వేరియస్ టాపిక్స్ పైన పెట్టాలని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అది రెగ్యులర్గా ఉంటుంది, మీకు మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ వస్తుంటాయి. రైట్. So good afternoon to everybody. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళల్లో చాలామంది నా క్లాసులో ఉన్నవాళ్ళు, అయినా కూడా చెప్పమని కాబట్టి ఇక తప్పదు. ఇక్కడ మెజారిటీ ఫైనల్ ఇయర్ అయినటువంటి వాళ్ళు, సెకండ్ ఇయర్ చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారని అనుకుంటా. మిగిలిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ చాలా తక్కువ అనుకుంటా. ఎందుకంటే ఈ యాక్ట్, ప్రాపర్టీ యాక్ట్ అనగానే అదేదో పెద్ద భయంకరమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ అని అనుకుంటుంటారు. కానీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ చాలా ఈజీ సబ్జెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు అదేవిధంగా మీకు ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అన్నాడు అనుకోండి, ఓఎమ్మ ఎవిడెన్స్ అంటారు. ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ దట్ వాస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ది యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ సచ్, కొంచెం అబ్స్ట్రాక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ అనుకుంటుంటారు, కానీ ఏం ఉండదండి. So Transfer of Property Act was passed in the year 1882 on 17th February. But the act came into force on 1st July 1882. Two dates. ఒకటి date of passing ఒకటి, date of coming into force అనేటువంటి రెండు ఉన్నాయి. అయితే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో there are only 5 transfers which are permitted under the Transfer of Property Act. అయితే మిగిలిన ట్రాన్స్ఫర్స్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్కి సంబంధం లేదు. అందుకని చెప్తుంటాను, the Transfer of Property Act deals with voluntary transfers, and the fundamental premise on which the Property Act proceeds is inter vivos principle. Inter vivos. Inter vivos means between two living persons. But who is a person for the purpose of the act? అందుకనే పార్థసారథి గారు ఇందాక ఎన్ని సబ్జెక్టు కాన్స్టిట్యూషన్లా చెప్పిస్తాము, ఇంకోటి చెప్పిస్తాము అంటున్నా కూడా, సో ఫార్ యాజ్ మై నాలెడ్జ్ గోస్, ఎవ్రీబడి షుడ్ స్టడీ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్. ఆ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ బేస్ లేకపోతే మీరు ఏమి చదివినా ఒకటే. ఇట్ మేక్స్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను మిమ్మల్ని కొన్ని ప్రశ్నలు చెప్పండి, ఈవెన్ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్స్ ఆల్సో. ఇంటర్ వైవాస్ మీన్స్ బిట్వీన్ 2 లివింగ్ పర్సన్. హూ ఈజ్ ఎ పర్సన్? మీరు చాలా మంది సీనియర్ అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు. పర్సన్ అంటే ఎవరు?
అంటే పర్సనే కదండి, ఏముంది అది కాదు. There is a particular definition which was universally accepted. And once you know the definition, wherever it is necessary to interpret the word person, you can. But you may be knowing the classification of persons. Persons ఎన్ని రకాలు అనేటువంటిది చెప్తారు, కానీ పర్సన్ అంటే ఎవరు అది కాదు. అంటే జనరల్గా ఏం చెప్తామంటే, a person is any entity or being to which the law regards as capable of rights or duties. Rights or duties. అని ఒక ఆయన కాలేజ్ చెప్తాడు. Now, who is a being? Are you a human being? Whether a plant is a being? A plant is also a being. An ant is a being. An animal is a being. We are also being. What is the being? A being is one which is having the growth and decay. పెరుగుదల ఉండాలా, నాశనం అయ్యేది కూడా ఉంటుంది. So that is why if you are a human being, whether you are subjected to growth as well as decay or not, up to a particular age you can grow, thereafter decay starts. But any entity, what is an entity? Person is entity or being. You have legal entities which are otherwise called as in the jurisprudence legal souls, artificial souls. వాటికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ కార్పొరేషన్ సోల్ అండ్ కార్పొరేషన్ అగ్రిగేట్ అని చెప్తాం jurisprudence. But when you talk in terms of a company or a corporate sector, whether is there any growth for it? Even for a company there is a growth. After some years, even the company also decays. What is the death of a company? Winding up. కాబట్టి కంపెనీ కూడా ఉన్నది. అయితే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, మేబీ ఎన్ ఎంటిటీ ఆర్ ఎ థింగ్ టు విచ్ ది లా రిగార్డ్స్ as capable of rights or duties. When you consider yourself, whether you are vested with rights as well as duties or not, same is the case in respect of a company. A company is also subject to certain rights as well as certain duties. అందుచేత ఇక్కడ పర్సన్స్ అంటే ఇంటర్వ్యూ భాషలో రెండు రకాలు, న్యాచురల్ పర్సన్ as well as an artificial person. As a human being or as a natural person, you are entitled to transfer your property in favor of another natural person or in favor of an artificial person and a natural person. There is no bar. ఒక కంపెనీకి కావాలంటే సగం ఇంకో సగం వేరే వాడికి ఎవరు వస్తున్నారు. బట్ వాట్ ఈస్ వారంటెడ్ బై ది డెఫినిషన్ ఈస్ దే మస్ట్ ఆల్ బి అలైవ్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీలో ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేటువంటిది లివింగ్ పర్సన్స్ మధ్యనే జరుగుతుంది. ఇన్ ది సెన్స్ the transferor must be alive and the transferee must also be. Except section 13. Section 13. Section 13 allows మళ్ళీ దాని డెఫినేషన్ ఏదో చెప్పండి. అన్పార్మెంట్ తెలుసని అనుకుంటాం, నాకు తెలియని చాలా ఉన్నాయి, ఆయనకు తెలియని ఉన్నాయి.
ఎవరు ఇక్కడ స్థితప్రజ్ఞులు ఎవరు లేరు. An unborn is one who is not in existence, who may come into existence or who may not come into existence at all. Even in favor of such a person, property can be transferred. అయితే ఎందుకంటే ఇప్పుడు బతుకున్న వాళ్ళకే దిక్కు లేకపోతే ఎప్పుడో వచ్చే దరిద్రుల గురించి ఆలోచించడం ఏంటి? అంటే మా చంద్రకాంత్ ఉన్నాడండి, క్లాసులకు రాడు. వాళ్ళ అమ్మ నాయనేమో పాపం రోజు క్లాసు పోరా నాయన అంటారు. కానీ మన వాడికి ఉండవలసినటువంటి అవలక్షణాలన్నీ ఉన్నాయనుకోండి. వాళ్ళ ఆయన అమ్మ ఇద్దరు పాపం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, బ్రహ్మాండంగా సంపాదిస్తున్నారు. ఈయన ఒక్క సెమిస్టర్లో ఒక్క పరీక్ష కూడా పాస్ కావటం లేదండి పాపం. ఇట్లాంటి నమ్మి ప్రాపర్టీ ఇస్తారండి? ఒకవేళ ఇస్తే ఏమిటవుతుంది వాళ్ళ బతుకు? విదిన్ నో టైమ్ he will see his parents will stand on either side of the RTC crossroads with a baking bowl. That would be the result. మనకు కాకపోయినా మనకు పుట్టబోయేటువంటి మనవుడు ఉన్నాడే, వాడైనా నా లక్షణాలు పుణికి పుచ్చుకొని కొడతాడు అనే వ్యవహారం ఉంటున్నాడు. అందుచేత ఈయన ఏదైతే సంపాదించాడో ఆయన కొడుకు ఇవ్వకుండా వాడు పుట్టాడో తెలియదు. ఎందుకంటే డాక్టర్ గారికి తెలుసు, పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కడికి బిడ్డలు పుడతారండి. ఈజ్ దేర్ ఎనీ గ్యారంటీ? అలా గ్యారంటీ ఉంటే ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ ఇన్ని రావు. ఆశ ఒకటి ఉంటుంది, పుడతాడేమో. అలా పుట్టేటువంటి వాడు మన లక్షణాలు పుట్టుకొని పుడతాడు కాబట్టి వాడికి ఆస్తి చెందాలా అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఉంటారు. కానీ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తాము? The object of section 13 is to retain the property in one's own family descendant line. అంటే ఏమిటి? The property cannot be tied up forever. It can be tied up only for one generation or two. You cannot go on tying up of the property. సరే, అది దానికి ఎక్సెప్షన్. ఇంటర్ వైవాస్ ప్రిన్సిపల్కి అది ఒక్కటే ఎక్సెప్షన్. అయితే ఈ ప్రాపర్టీ యాక్ట్, the act contemplates two types of transfers. One is an absolute transfer and the other is a partial or a limited transfer. What is an absolute transfer? When in the case of an absolute transfer, the transferor being the owner of the property or a person authorized by the real owner of the property transfers all the rights in the property in favor of a transferee. Thereby, transferor ceases to be and the transferee becomes the owner of the property. Such a kind of transfer is called as an absolute transfer. మొత్తం వాడికి ఉండేటువంటి రైట్స్ అన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫరీకి బదిలీ చేస్తున్నారు. మొత్తం ఉండేటువంటిదంతా ట్రాన్స్ఫరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఈయన ఇంకా ఓనర్గా ఉంటాడా? Can he continue to remain as the owner? No. He ceases to be and he makes the transferee as the owner of the property. But there is another transfer called as limited transfer or a partial transfer, wherein it says the transferor transfers one or two rights in the ownership in favor of a transferee, but continues to remain as the owner of the property. Such a kind of transfer is called as a partial or a limited transfer. అంటే తాను ఓనర్గా ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీలో ఏదో ఒకటో రెండో రైట్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫరీకి టెంపరీగా మరి పర్టికులర్ పీరియడ్ ఇస్తాడు. ఆ పీరియడ్ అయిపోతే ఆ యొక్క రైట్స్ అన్ని కూడా తిరిగి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ వద్దకే వస్తాయి. సే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, యు ఆర్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ఏ ప్రాపర్టీ, యు లెట్ అవుట్ యువర్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఎ టెనెంట్.
for a period of 3 years. What rights you have parted with in favor of a tenant? You have given only right to possess and right to enjoy. But after 3 years, the tenant has to vacate and hand over the property to the land. Such kind of transfer is called as a limited transfer. సరే ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయండి, ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏమిటి వ్యవహారం. కానీ యాక్ట్ పేరు ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. ఏమిటి ప్రాపర్టీ? వాట్ ఈస్ ఎ ప్రాపర్టీ? అంటే మనకి హైదరాబాద్లో ఎక్కువగా తెలిసి వచ్చింది ఏంటంటే ఇళ్ల స్థలాలు, రియల్ ఎస్టేట్, ఈ బిజినెస్. రియల్ ఎస్టేట్ కూడా ప్రాపర్టీ, which deals with construction of buildings, land and other things. అది కూడా ప్రాపర్టీ. Is there any specific definition for the term property? Because transfer of property has not defined the term property. It simply says property is a thing or an object which may be owned or possessed and which is transferable, is called as property. If it is not transferable, though you own or possess, but still it cannot be treated as property. ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఒక చిన్నది అడుగుతాను, దయచేసి ఆడవాళ్ళు మాత్రం నన్ను తిట్టుకోవద్దు. Whether wife is the property of the husband? Because at one time under ancient Hindu law, a wife was considered to be a chattel, a thing of. కానీ ఇప్పుడు చాటలు అన్నట్టు ఆ చాటలతోనే కొడుతున్నాం. You are not supposed to. But a husband may possess the wife. But can it be transferred? అందుకనే మీకు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో కూడా చెప్తారు, a wife is an implied agent of the husband but not vice versa. A wife is the implied agent of the husband, but husband is not the implied agent of the wife. If that is made, it goes a long way. ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితి. అందువల్ల అది కుదరదు. ఇక్కడ వైఫ్ మాత్రమే అంటే దానికి కూడా క్లాసుల్లో మామూలుగా చెప్తుంటారు. ఇల్లస్ట్రేట్ కొత్తగా పెళ్ళయింది, కాపురం పెట్టుకున్నారు. ఈ కాంటెక్స్ట్లో కూడా ఒక ఏమనుకోవద్దు, కొన్ని విషయాలు నర్మగర్భంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది. అక్కడ చెప్తాడు ఒక సామెత తెలుగులో, ఆలి వెనక వారు ఆత్మబంధువులు, తల్లి వెనక వారు తగని శత్రువులు అనే సామెత ఉన్నదా లేదండి రెడ్డిగా? అంటే కొత్తగా పెళ్ళయింది, భార్య తరపు అన్నదమ్ముడో ఎవడో వస్తుంటే హస్బెండ్కి చెప్పింది, ఏమండి ఈరోజు మా అన్నయ్య వస్తున్నాడు. ఆ మాట చెప్పగలిగే వీడికి చెట్టి ప్యాంట్ ఊడిపోదు. చెప్పవే ఏ ట్రైన్కి వస్తున్నాడో చెప్పు, నేను పోయి స్టేషన్కి పోయి దగ్గర నుండి పిలుచుకొని వస్తానంట. అదే వాళ్ళ మేనమామ కొడుకు ఎవడన్నా వస్తున్నాడని చెప్తే, ఏమండి ఇటు మీ మేనమామ కొడుకు వస్తున్నాడు ఈరోజు చెప్పు, వాడికి ఆటో వేసుకొని ఫలానా దగ్గరికి వస్తే ల్యాండ్ మార్క్ ఉంటుంది, అక్కడికి వచ్చి ఫోన్ చేయమని నేను చెప్పి తీసుకోబోతాను అంటాడు. యూ ఫైండ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్. అందుకనే ఇక్కడ ఈ యొక్క కాంటాక్ట్లో చెప్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాపర్టీ మీన్స్ ఎ థింగ్ ఆర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ which is possessed or owned and which is transferable. Though there may be certain things which you may possess, but still they cannot be transferred. Because Section 6 of the Property Act operates as a limitation on the general principle laid down under Section 5 called as property of any kind may be transferred. ఏదన్నా మొబైల్ కానీ ఇమ్మొబైల్ కానీ ఏదన్నా
ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చు అని జనరల్ రూల్ చెప్తున్నా. దిస్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు లిమిటేషన్ విచ్ ఫైండ్స్ ఎ ప్లేస్ అండర్ సెక్షన్ 6. 6A నుంచి I వరకు కూడా ఇవే ఉంటాయి. ఇది ప్రాపర్టీస్ విచ్ కెనాట్ బి అదర్ దాన్ those properties which are enlisted under section 6A to I, property of any kind may be transferred apart from rational lease and other. Rational lease. What is rational lease? అందుకే మీరు చెప్పిన jurisprudence కావాలి. You have studied these things in international law. Rational lease, res commercium, res extra commercium. Rational lease means things not owned by anybody. Those things cannot be transferred. Can you transfer more? Would it belong to you? You cannot. So therefore, property means a thing or an object which may be possessed or which may be owned and which can be transferred. But what is transfer? ట్రాన్స్ఫర్ అంటే అందరం చెప్తున్నాం, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. ట్రాన్స్ఫర్ అంటే when the transferor conveys the property in favor of a transferee, such a conveyance should invest the transferee with a new right. With a new right. If it fails to close the transferee with a new right whatsoever, it cannot be called as transfer. Throughout the Transfer of Property Act, the same principle applies. మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ఇదే ప్రిన్సిపల్. కొత్త రైట్ను ఆపాదిస్తేనే అది ట్రాన్స్ఫర్. కొత్త రైట్ లేకుండా నాకు ఉండేటువంటి రైట్ నువ్వు ఇచ్చేదేంటి? Therefore, the word transfer is to be understood that the conveyance has the effect of investing the transfer with a new right, then it is called as transfer. The same test can be applied whether it is a case of an absolute transfer or a partial. There is no difference. Say for instance, you are the absolute owner of a property or a house. When you make a sale of this house to X, prior to making a sale, whether X is having any right over the property? There was no right. But through the transaction of sale, you have invested B or an X with a new right called as a right of ownership. Similar, when you let out your house to a tenant, prior to tenancy agreement, is there any right over the property for the tenant? No right. But through the tenancy agreement, you have vested in him two rights called as right to possess and right to enjoy the property. That too for a particular period of time. కాబట్టి transfer of property అంటే meaning transfer means conveyance which should have the effect of clothing the transferee with a new right, and property means a thing which can be possessed and which is transferable. Now, what kind of property is the subject matter of transfer of property? We have not followed the English principles of law called as reality and personality. But we have adopted an international distinction of immovable property and a movable property. Immovable property and a movable property. అయితే ఇక్కడ మనకు ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది. You all have studied the Sale of Goods Act 1930. When already there was a legislation dealing with exclusively movable goods, what made the then parliamentarians to incorporate movable property also as one of the subject matter under the Transfer of Property Act? Already Sale of Goods Act లో చెప్తాం, సేల్ అంటే ఇది, అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అంటే ఇది, ఎప్పుడు సేల్ అవుతుంది, ఎప్పుడు అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ అవుతుంది, అన్పెయిడ్ వెండర్ ఎవడు, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అనేటువంటి దాన్ని ఎందుకు ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో పెట్టాలా?
అంటే చెప్తున్నాడు, నీకు సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్లో సేల్ అగ్రిమెంట్ సెల్ గురించి చెప్తాడే కానీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ గురించి చెప్పాడండి. బట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ సెక్షన్ 122, there the subject matter of gift is movable property as well as immovable property. But in this connection, I would like to ask a question to the advocates. The question is, how much value of the property which is gifted by way of gift of an immovable property requires registration? What kind of value of immovable property, when made as a gift, requires registration? How many? 100 rupees. 100 rupees. అక్కడ చెప్పున్నదా గిఫ్ట్లో ఎక్కడన్నా 100 రూపాయలు అంతకన్నా విలువ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ అని? No value difference. But on the other hand, it is said, gift of any value of an immovable property, gift of any value of an immovable property requires registration. అందుకని చూడండి, గతంలో పాత వాళ్ళ రోజుల్లో ఆ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ 30 రూపాయలు, 20 రూపాయలు, 40 రూపాయలు ఉండేది. అవి కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. అంటే మీ తప్పు కాదు అది. ఎందుకంటే మనం యాక్ట్లో చదువుకునేది వరుసగా అవే వస్తాయి. సేల్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ 100 అంతకన్నా ఎక్కువ కదండి, మార్గేజ్ 100 అంతకన్నా ఎక్కువ. ఈ వరుసగా 100 అంతకన్నా ఎక్కువ అనేటువంటి దాంట్లో ఆ వరవడిలో పడిపోయి ఇక్కడ కూడా వచ్చేసరికి 100 అనేస్తాం తప్పే. సో ఇక్కడ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అనేటువంటి పదం మనం చూసినట్లయితే నెగటివ్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఈ నెగటివ్గా ఇచ్చినటువంటి దాన్ని ఇట్ ఈస్ సప్లిమెంటెడ్ బై అదర్ యాక్ట్స్. That is a general course act as well as the registration act. Sir, ada golta manaku adi time relation to kabatti ikkada immovable property, movable property, both are the subject matter of conveyance under the Property Act. Now, whatever the property that the transferor intends to transfer, that property must be in existence. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉండాలి. మా పెదనాయనకు ఉన్నదంటే ఒక 100 ఎకరాలు, ఆయనకేం పిల్లలు లేరు, నేనే ఆయన పిల్లలు అనుకోవాల్సిందే మీరు. కాబట్టి ఈరోజు 50 ఎకరాలు అమ్మేస్తానని పాతసారి గారు కొంటారా అంటే పాతసారి నన్ను చూసి నవ్వుతాడు, ఊరి కూడా అది వచ్చేదా చచ్చేదా అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇట్ రెఫర్స్ టు future property. Remember, future property will never become the subject matter of transfer of property. Future property అనేటువంటిది దీనికి అసలు సంబంధమే ఎక్కడ ఉంది? ఏ ప్రాపర్టీని అయితే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామో, కన్వే చేస్తున్నామో, ఆ ప్రాపర్టీ ప్రస్తుతం ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉండాలి. సరే ఈ మాట చెప్పానని బయటికి పోయి ఎదురుకున్నవాడి కొంప అమ్ముతానంటారేమో, అది కుదరదు. ఎందుచేతంటే there is the property in existence, but do you have any right or an authority over it? You don't have any right or an authority. Therefore, the property must be in existence. Over such property, the transferor must possess a right or an authority to convey, then only he can convey the property. అంటే జనరల్ రూల్ ఇక్కడ ఏం చెప్పి వస్తామంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, if you are the owner or if you are a person authorized by the real owner to convey the property, you can convey and thereby you can confer a valid title to the transfer. But there is an exception to it. ఎవరన్నా చెప్తారా ఎక్కడ ఉంది ఎక్సెప్షన్? కన్సిడరేషన్ అది మామూలు జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ will apply to all kinds of transfers. No exception to that.
Because a transfer itself is a contract. However, transfer comes into existence by the act of parties, so far as Property Act is concerned. Doctrine of election. Doctrine of election, which we have studied under Section 35 of the Property Act, becomes an exception to that fundamental principle. That is, once again, in another way it can be said, doctrine of election becomes an exception to the maxim called as Nemo quod non habet. Nemo quod non habet means no one can convey a better title than what he himself has. నీకు ఏది టైటిల్ ఉంటే అదే టైటిల్ వచ్చేసి వస్తుంది. నీకు డిఫెక్టివ్ టైటిల్ ఉంటే డిఫెక్టివ్ టైటిల్ పోతుంది, వ్యాలిడ్ టైటిల్ ఉంటే వ్యాలిడ్ టైటిల్ కన్వర్ట్ చేస్తావు అనే దానికి ఇది ఎక్సెప్షన్. బికాస్ under section 35 a non-owner is allowed to convey the property of another in favor of a transferee. When he conveys the property in favor of a transferee, he confers a better title to the transferee, though he is a non-owner. If you look at section 35, there were patterns where the transferor proposed to transfer the property of another, of which he is not the real owner, and as part of the same transaction confers some benefit of other person. The person against whom such a benefit is conferred may either elect under the election or he may elect against the instrument. అయితే ఇక్కడ కూడా మనకు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఒకటే. మీరు చాలా మంది చదివారు. When the doctrine of election becomes an exception to the maxim Nemo quod non habet, ఎప్పుడు ఇది ఎక్సెప్షన్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఎక్సెప్షన్? ఇది ఎందుకు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకోవాల్సి వస్తున్నారంటే, పుస్తకాలు రాస్తారండి, చాలామంది రాస్తున్నారు. ఆ రాసేదంటే వాడు కేవలం ఒక సెంటెన్స్ చెప్పేసి వదిలేస్తాడు. ఇది the doctrine of election becomes an exception to the maxim Nemo quod non habet. Under what circumstances? అది రైట్. వీడు చాలా బాధపడి వస్తుంటాడు. రెండోది పరీక్షల్లో కూడా తీసుకుపోయేది. Suppose if a problem is given under section 35 by saying the person who is put to his election elects against the instrument. When he elects against the instrument, would it become an exception to the maxim? మళ్ళీ దానికి అనుమానమే. అండర్ అంటే ఏంటి, అగెన్స్ట్ అంటే. Because suppose if I want to transfer Parthasarathhi's property to him, as a general rule I am not. But when I made a proposal to transfer Parthasarathhi's property to you in the same instrument or in the same transaction, I confer some benefit to Parthasarathi. Now Parthasarathi is faced with two alternatives. One is to retain his own property or to accept the benefit conferred by me. Suppose if he accepts the benefit given by me, he is said to have elected under the instrument. That is the meaning of under the instrument. Against the instrument ante, when he refuses to accept the benefit conferred by me and intends to retain his own property, it is nothing but electing against the instrument. కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, against the instrument గా ఎలక్ట్ చేసుకుంటే would it become an exception? It will never become an exception. The doctrine of election becomes an exception to that particular maxim only when it is elected under the instrument. కాబట్టి ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉండాలా, దాని మీద నీకు రైట్ కానీ అథారిటీ కానీ ఉండాలి. మూడోది ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఏంటంటే,
while transferring the property, either absolutely or partially, the transferor is allowed to impose certain conditions. When a condition is quoted along with the transfer, such a transfer is named as a conditional transfer. అయితే ఆ కండిషన్ ఏ రకంగా ఉండాలనేటువంటిదే మనకి ఇంపార్టెంట్. అయితే ఆ కండిషన్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయండి? మీరు చెప్పేది రెండే చెప్తారు నాకు తెలుసు. కండిషన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ కండిషన్ సబ్సిక్వెంట్ అని చెప్తారు. But there is another condition called as collateral condition, which he finds a place particularly in the Transfer of Property Act as well as in the contract. Condition precedent condition. అయితే ఏ రకంగా ఉండాలి ఆ కండిషన్ అంటే ఆ కండిషన్ అమలు చేయగలిగింది ఉండి చట్టానికి వ్యతిరేకంగా లేకుండా పబ్లిక్ పాలసీకి వ్యతిరేకంగా లేకుండా కానీ ఉన్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఇవి కండిషన్ అని కావాల్సింది. అయితే ఇక్కడ 5 రకాలైనటువంటి ట్రాన్స్ఫర్స్ మాత్రమే అలో చేస్తుందని చెప్పారు. అవి ఏమేమిరా అంటే సేల్ ఆఫ్ ఎన్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, సేల్ ఆఫ్ ఎన్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ 54 to 57, then mortgages from 58 to 104, and lease 105 to 170, and 118 to 121 exchanges, 122 to 129 law of gifts, and 130 to 137 they deal with transfer of actionable claims. Division. కానీ ఈ 54కు ముందర ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రొవిజన్స్ సెక్షన్ 5 to 53A, they deal with general principles relating to conveyance of property. ఈ 5 to 53లో కూడా 5 to 37A అంటే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, it deals with conveyance of movable property. From 37 paragraph 2 to 53A, it speaks about conveyance of immovable property. That is the scheme of the transfer of property. అయితే ఇన్ని ట్రాన్స్ఫర్స్ చేసినప్పుడు do you have a right in respect of your property? నేను ప్రాపర్టీని అమ్మానండి, ప్రాపర్టీని అమ్మాను మీకు. I executed duly a sale deed in your favor. By what name that sale deed is called? మామూలుగా దాని పేరు దాని మొహాన్ రాసిండేది ఏంటంటే సేల్ డీడ్. అయితే మన వాళ్ళంతా కూడా మన పరిభాషలో చెప్పుకునేది వేరే చెప్తాం. డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ టైటిల్స్ కదండి. అసలు టైటిల్ అంటే ఏమిటండి? వాట్ ఈస్ ద టైటిల్? చాలా మంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, మీకు తెలియదు కాదు ఇది. So far as my knowledge goes, because the discussion here afterwards involves the question of title. Whether it may be building or land or a house site, whatever. Title is the method by which one has acquired a right. Title is the method by which one has acquired a right to. For every right there is a title. For every right. ప్రతి రైట్ టు టైటిల్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. చూసి అది ఏమిటయ్యా ఈ టైటిల్ అంటే మీరు చెప్పినటువంటి
మీరు డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ టైటిల్స్ అంటున్నారు కదండి, ఆ సేల్ డీడ్లోనే ఎవడైతే మీకు అమ్ముతున్నాడో వాడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో రాస్తాడా రాయడండి? వాడు కొనుక్కున్నాడా, కబ్జా చేశాడా, కొట్టుకొని వచ్చాడా, ఏదో రాయాలి కదా దాంట్లో. వాడి దగ్గర నుంచి కదా మీరు కొంటున్నాం, కాబట్టి వాడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చెప్పాలి. అంటే హౌ యు ఆర్ అక్వైరింగ్ టైటిల్ టు ది ప్రాపర్టీ, బై హూమ్, టు హూమ్ అండ్ బై వాట్ ఫ్యాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ. అందుకనే మనం సేల్ డీడ్ అయిపోగానే అన్నా నీ దగ్గర ఉండేటువంటి లింకు ఈ అన్నాడు. అయితే ఈ టైటిల్ అనేటువంటి పర్టికులర్గా రెవెన్యూ రికార్డ్స్కి వచ్చినప్పుడు అది పెద్ద తలనొప్పి. రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో మాత్రం అది యొక్క చండాలమైనటువంటి డబ్బు. ఇప్పుడు మీకు పట్టాదారు పాస్బుక్ అంటున్నాడు. ఇస్ ఇట్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్? ఇంతకు ముందు రోజుల్లో కూడా పట్టాదారు రైతు పాస్బుక్ అనేటువంటిది ఉండేది. ఇప్పుడు దానికి కొంచెం పేరు మార్చాడు, పట్టాదారు పాస్బుక్. అంటే పట్టా ఉంటే టైటిల్ వచ్చేసినట్టేనా? నేను చాలా మంది తెలుసు, రెవెన్యూ ప్రాక్టీస్, రెవెన్యూ సైడ్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళకి. ఎంఆర్ఓ ఆ రోజుల్లో ఓ 100 రూపాయలు ఇస్తే, ఒరే అయ్యా నాకు సైట్ కావాలంటే ఒక సర్వే నెంబర్ వేస్తాడు, ఇచ్చేస్తాడు, స్టాంప్ వేసి ఇస్తాడు, 100 రూపాయలు తీసుకుంటాడు. అదే పట్టాని అదే సర్వే నెంబర్ కింద అదే ఎక్స్టెన్షన్ నీకు కూడా ఇస్తాడు. నువ్వు ఇంకొక 100 రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చావంటే ఇంకొక కాగితం నీకు ఇస్తాడు. అందుకని ఆ రోజుల్లో ఎంఆర్ఓలు బ్యాగ్లో ఆ పట్టా కాగితాలు, స్టాంపు ఇవన్నీ పెట్టుకొని తిరుగుతుండేవాడు. ఇప్పుడు ఇద్దరికి ఇచ్చాడు, ఒకే ల్యాండ్ గురించి, ఒకే సర్వే నెంబర్ గురించి, ఒకే ఎక్స్టెన్షన్ గురించి. ఎవడెవరు కొట్టుకోగా ఉందండి? ఎవరిది ఎంతకి? అంటే అది సేమ్ డే 2 పట్టాలు. అలా కాకుండా ముందర ఎవరిదైతే వాడికి పనికి మన మాట్లాడతాం. అది కాకుండా ఒకే టైంలో నువ్వు పోయినా ఒక అక్కడికి కూడా వచ్చే వాడికి ఎవడికి పోనీ ROR అంటుంటారు, రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్స్. ఏమిటో ఏమేమి కలిపితే రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్స్ అవుతాయండి? అంటే ఆ రోజుల్లో మొట్టమొదటిగా మాకు 10(1) అడంగాలు, 10(b) అడంగాలని ఉండేది. ఇక్కడ దాన్ని మీరు పహాని అంటారు, ఎందుకంటే ఆయన సబ్సిక్వెంట్గా కహాని చెప్తాడు కాబట్టి పహాని. అవి కన్ఫర్ట్ అయింది. ఎందుకంటే ఆ ఆర్ఓలో ఏది అథెంటికేటెడ్ రికార్డు, దేన్ని తీసుకొని మనం టైటిల్గా పోదాము అనేది ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది. మరి ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడైతే కంప్యూటరైజ్ చేయడం మొదలు పెట్టారో టెక్నాలజీని బాగా ఉపయోగించుకున్నారండి రెవెన్యూ వాళ్ళు మాత్రం. నీ భూమి ఆయనకి, ఆయన భూమి ఇంకొక ఆయనకి, నీకు వారసత్వంగా వచ్చినా కూడా నీకు ఆయన రాస్తాడు కొనుగోలుదారు, గిఫ్ట్, ఇంకోటి అని రాస్తాడు. ఎందుకంటే ది సేమ్ థింగ్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై కేస్. దగ్గర 30 ఎకరాల భూమి ఉంటే 1 సెంటు భూమి వారసత్వం అని పేరుతో రాదు. పట్టాదారు పాస్బుక్ ఇచ్చాడు. ఎవరి దగ్గర కొన్నావు, అమ్మినాడు ఎవడో, కొనుక్కున్నాడు ఎవడో తెలియదు. మేము ఎప్పుడు కొన్నదిలా, మాకు వారసత్వంగా మా ఫోర్ఫాదర్స్ నుంచి వచ్చింది. ఏమాయా ఈ పని చేసావు, ఎవడు కొన్నాడు, ఏ సెంటు చూసి నువ్వు రాశావు, అదేదో అప్పుడు వాడు పొరపాటు చేసుకుంటాడు సార్, మీకు పట్టాదారు ఇచ్చాం కదా అంటాడే కానీ వాడు చేంజ్ చేస్తాను పొరపాటు. లేదు పలానా భూమి ఎక్స్టెంట్ ఎంత ఉండాలయా, నీ ఎఫ్ఎంబిది, ఎఫ్ఎంబి అంటే తెలుసు కదండి అందరికి, ఫీల్డ్ మెజర్మెంట్ బుక్. సర్వే తీసుకొని వచ్చి రాను కొలుస్తుంటే ఈరోజు కదా సార్ ఈరోజు కండి
ఆయన చలాన కట్టాలి. అందుకనే ఇవన్నీ కూడా తెలిసి అన్ని సందర్భాలలో సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్తుంది, wherever there is a dispute in respect of the extent of land and the survey number, which shall prevail. సర్వే నెంబర్ తప్పేశాడు, బౌండరీస్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, ఏది పరిగణలోకి తీసుకోవాలి? Boundaries shall prevail and number of decisions ఇస్తున్నారు. కానీ అది ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి పోయి చెప్పండి, వింటాడా? పొరపాటు కూడా. రెండోది, నువ్వు కంప్యూటరైజ్ చేసినప్పుడు నీకు మాన్యువల్ రికార్డ్స్ ఉండాలి కదా, అది ఏదిరా అని అడగండి మీరు. అవన్నీ ఎప్పుడో పోయినాయి. అంటే మళ్ళీ నువ్వు వాడి దగ్గరికి రాకూడదు, వాడికి అసలు. రెండోది, ఇదే విధంగా ఫ్లాట్స్ ఉంటాయి. పోనీ ఎవరైనా కొనుక్కునేవాడు అమ్మేవాడు ఉన్నాడంటే రిజిస్టర్ ఆఫీసులో ఒక లిస్ట్ ఇవ్వాలి మామూలుగా గవర్నమెంట్. దీస్ ఆర్ ది ల్యాండ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ ఏలియనేషన్. గతంలో ఇస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఏమి లేదు. నువ్వు తీసుకోబోయి చార్మినార్ అమ్మినా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాననే టైప్ అయిపోయింది. ఎందువల్ల? నాకు సంబంధం లేదండి, అది కొనుక్కునేవాడు మీరు చూసుకోవాలా. ఎందుకంటే మాకు కమర్షియల్ లాస్లో ఒక మ్యాగజైన్ ఉంది, ఏమిటది? క్యావియట్ ఎంప్టార్ లెట్ ది బయ్యర్ బీవేర్. కాబట్టి అది నీ తలనొప్పి, నువ్వు చూసుకుంటావు. అది ఏ ల్యాండు ఏమిటి, అది అమ్మవచ్చా అమ్మకూడదా, నాకెందుకు, నువ్వు వచ్చే డబ్బులు ఇస్తే రిజిస్టర్ చేస్తా అనే పరిస్థితి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏదన్నా కొనుక్కోవాలన్నా కూడా ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడో ఒక చోట ఒక రుజువు పెట్టి దాన్ని పక్కన. అందుచేత లేదు లాలో అయినా కరెక్ట్గా, అయ్యా దీస్ ఆర్ ది డాక్యుమెంట్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది రిజిస్ట్రేషన్ and those documents must first of all be certified that they must be genuine. ఎందుకంటే మహానుభావులు ఉన్నారు, ఎట్లా డాక్యుమెంట్ తయారు చేయాలో ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి విషయం. ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ఎన్ని కావాలో అన్నీ వస్తాయి. అట్లాంటి వాళ్ళు అందరినీ అంటారు, అంత ఉన్నారు. కాబట్టి గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, అయ్యా ఇవి డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎ ల్యాండ్ ఆర్ ఎన్ అపార్ట్మెంట్. ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఇవి జెన్యూన్ అని ముందు సబ్ రిజిస్ట్రార్ దగ్గర సర్టిఫై చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటాడు కదండి, వాడే సర్టిఫై చేసి వాడే రిజిస్టర్ చేశాడు ఇంకో ఫేక్ డాక్యుమెంట్ పోతే వాడు పోతాడు. అవి ఏవిలా, ఇవి చెప్పరు, ఇవి చేయము. ఇవి చేయనంత వరకు కూడా కథ ఇలాగే నడుస్తుంది. కాబట్టి అందుకని ఆరు గురించి చెప్తారు, అయ్యా ఏ విధంగా నీకు వచ్చింది ఇనాం. ఇనాములు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు చెప్పవచ్చు. What are the various types of inams? దాన్ని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా చేసి వచ్చారు, దేవాదాయ ధర్మాదాయ. ఇనాము రెండు రకాలు. ఇనామ్ which is free from assessment and inams which are not free from assessment. అయితే ఇప్పుడు ఆ ఏడు పంత పోయింది అనుకోండి, విద్య ఇనామ్స్ అబాలిషన్ యాక్ట్, ఆ కన్వర్షన్ ఆఫ్ రైట్ వారి పట్టాల దగ్గర నుంచి ఈ తల్లు పంతం స్టార్ట్. కాబట్టి మనకు ముఖ్యంగా అయ్యా ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటేనే ఇవి జెన్యూన్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాడు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాడు, ఆ రిజిస్టర్ చేసినటువంటి దాన్ని నువ్వు పోయి చూసుకోవచ్చు కదా, కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీసు కదా,
అంటే ఫేక్ డాక్యుమెంట్ రిజిస్టర్ చేయటం మీరు అప్పుడు ఎవరు నువ్వు చూస్తున్నావా ఫేకా ఒరిజినల్ అని? ఏ డాక్యుమెంట్ అయితే నువ్వు ఒరిజినల్ అని నువ్వు ధృవీకరిస్తావో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది ఎవడన్నా రిజిస్టర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు మూసుకొని నువ్వు చేయాల్సిందే తప్ప. అందుకని ఆ రోజుల్లో అంత పద్ధతి చూసుకునేది, అయ్యా ఇవి డీకేటీ పట్టాలు అమ్మకూడదు, ఇవి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ నీ పట్టా ల్యాండ్ కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్గా డిక్లేర్ చేసి వస్తారు. అడిగేవాడు ఎవడు లేడు. కొన్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు నువ్వేమన్నా నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నావా అంటే నీ ఎంఆర్ ఆఫీసులో రాసుకొని ఒక బోర్డుకు తగ్గించుకున్నావు. రోజు ఎంఆర్ ఆఫీస్కి పోతుంది. అంటే ఎన్ని రకాలుగా పబ్లిక్ని చీట్ చేయాలి, అన్ని రకాలుగా పబ్లిక్ని చీట్ చేయడం అనేటువంటి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఉండేటువంటి రెవెన్యూ లాస్. కాబట్టి రెవెన్యూ లాస్ ఆ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాడికి ఈ సబ్ రిజిస్ట్రార్ వాడికి అసలు సంబంధమే ఉండదు. నా దారి వ్యవహారంటే మీ దారి వాళ్ళ మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఉంటే కొంతవరకు ఇవి అమలు అయ్యేదానికి అవకాశం ఉన్నది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఏదన్నా ఉంటే అడగండి. ఈ క్వశ్చన్స్ అడగకుండా నేను చెప్పాను. దీస్ ఆర్ ది మెజర్స్ విచ్ ఆర్ టు బి అడాప్టెడ్ బై ది డిపార్ట్మెంట్ so as to prevent the problem. Be louder. Yeah, just give me it for a review. టైటిల్ డీడ్ అంటే అండి, వీడు పట్టాదారు పాస్బుక్ ఇచ్చాడు, నువ్వు ఒక 1000 రూపాయలు 2000 రూపాయలు వేస్తే వేరే వాడు భూమి నీ పేరుతో పట్టా ఇస్తాడు. అప్పుడు ఆర్ యు ఎంటైటిల్డ్ టు ఓన్ దట్ ల్యాండ్? కాబట్టి ఏమి చూడాలా బిఫోర్ ఇష్యూయింగ్ ఏ పట్టా? You have to see how he has acquired that property. You have to go into the title. మీకు వారసత్వంగా వచ్చిందా, ఎట్టొచ్చింది, వాడిని ఆ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోదామని ఎంఆర్ అడగాలి. అంతేగాని నువ్వు 2000 వాడు జోబులో పెట్టగానే ఇప్పుడు హ్యాపీగా రేపు పొద్దున్న రాగా తీసుకోపోయింది. అందుకు టైటిల్. ఎందుకంటే వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి ల్యాండ్స్ కోపంలో ఉన్నాయి, కొన్ని బ్యారల్గా వదిలేశాం. అబ్సెంట్లీ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నారో ఎగబడి అవుతుంది. రెండవది వాడి కానిటువంటి భూమిని కూడా అనేటువంటి ఇన్స్టెన్సెస్ ఏంటి, వాడి కానిటువంటిది ఎట్లా అమ్ముతాడు అనేటువంటి డౌట్ వస్తుంది. అంటే ఏదో సర్వే ఇప్పుడు వాళ్ళ మదర్ ఎప్పుడో కొన్నది పాపం సర్వీస్లో ఉండగా ల్యాండ్, ఆ సర్వే నెంబర్ లేదు, ఆ ఎక్స్టెంట్ లేదు, ఆ మీరోడు అసలు ఒప్పి నేను తేలేదు. ఎవడైతే ఆక్యుపై చేశాడో వాడు బేరం పెడతాడు. ఎందుకు సార్ మీరు కోర్టులు చుట్టూ తిరగడం ఇవన్నీ కష్టం, ఏదోటి కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటూ. అంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు, అడ్వకేట్స్లో ఉన్నారు, అవుట్ సైడ్ అడ్వకేట్స్ కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన వాడే కడపలో ఒకడు ఉన్నాడు, వాడి పేరు స్పెల్లింగ్ రాసుకునే చేత కాదు. వాడు అడ్వకేట్ కానీ ఏ రోజు కోర్టులో పోడు. అంతా వాడి పంచాయతీ అంతా సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసు, పోలీస్ స్టేషన్. వాడు ఈరోజు కోర్టులు గడించాడు. ఏం మాట్లాడుకోవాలి? కాబట్టి వీటిని మిటిగేట్ చేయాలంటే రెవెన్యూ లాస్ అనేటువంటిది పక్కాగా ఉండవాలి. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి మధ్య కోఆర్డినేషన్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం ప్రాసిక్యూషన్కి పోలీస్కి ఎట్లా కోఆర్డినేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది, అట్లా కోఆర్డినేషన్ ఉన్నదా అక్కడికి వచ్చేసరికి నువ్వు ఎక్కువ నేను ఎక్కువ అని కొట్టుకొని వస్తుంది. కాబట్టి ఆ కోఆర్డినేషన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ కూడా. అందుకు టైటిల్ గురించి చెప్పడానికి కదా
నేను అబ్సెంట్లీ ల్యాండ్ అవుట్ అనుకోండి, ఒక 20 ఏళ్ళు మీరు ఎక్కడ పార్టీలోనో ఎక్కడో ఉన్నారు, మీ ల్యాండ్ ఉంది, సంబడి మీ లోకపోయి. రెండోది మనకు పనికి మన సిపిసిలో ఒకటి ఉన్నాడు, అడ్వర్స్ పొజిషన్, ఇవే కదా. ఈ అడ్వర్స్ పొజిషన్ నేను టైటిల్ అంటాడు. అసలు అడ్వర్స్ పొజిషన్ ఏంటి? ఇది ఎక్కడుందంటే నేను చెప్పకూడదు. ప్రాపర్టీ కాబట్టి నువ్వు అడ్వర్స్ పొజిషన్ అన్నావు. ఇప్పుడు అదే నువ్వు ఫారిన్ పోయినావు, 10 ఏళ్ళు రాలా, ఏంటి పరిస్థితి? కాబట్టి ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? Previously, the title document in those days, olden days, safeguard was there and authenticated. So now, can we consider R1 as the authenticated document for? అది చూసి వీళ్ళు పట్టా ఇవ్వాలండి. Ah. అది చూడరు, చూడకుండా నీకు పట్టా ఇస్తారు. When somebody asks you how you got it, are you in a position to answer it? Suppose if the other party goes to the court, కాదు ఎగ్జామినేషన్ అడిగా నేను, ఏమయ్యా నీకు ఎట్ట వచ్చింది, ఒకరోజు చెప్తావా ఇంత అన్నాడు. నేను చెప్తాను. మళ్ళీ అక్కడ తలుపు వేయాల్సింది వాడన్నాడు, వీడన్నాడు, కొన్ని డాక్యుమెంట్ లేదండి, పోయిందండి, 100 వచ్చాయి మొన్న హైదరాబాద్, కొన్ని సర్టిఫైడ్ కాపీ దే వాయిదా ఇవ్వని చేస్తాను, ఇంకా మళ్ళీ అవుతుంది. Most of the ancestral properties don't have any document, but they are being. ఏమంటే 55 అంతకు ముందు అయితే ఈవెన్ ఓరల్ పార్టీషన్ వాస్ కన్సిడర్డ్ టు బి వ్యాలిడ్. Yes, because it's a family arrangement. All subsequently ఇవన్నీ జాగ్రత్త చేసరికి సబ్సిక్వెంట్గా చెప్తున్నారు ఇన్ రిటర్న్ ఫామ్లో పెట్టి. ఈవెన్ సాదాబాయి Recently, Supreme Court has given a judgment regarding title cannot be transferred without a linked document. Yes. అందుకనే ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు 10 మంది అన్నదమ్ములు ఉంటే ఒక్కడైనా రిజిస్టర్ చేసుకొని చావమనుకో. కానీ దానికి కాంట్రరీగా ఒక హైకోర్టు డెసిషన్ ఇచ్చింది. ఇట్స్ ఏ కేస్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ పార్టీ. దే హ్యావ్ బీన్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ దిస్ పార్టీషన్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్. నౌ యూ కెన్ నాట్ కంపల్ దమ్ టు గెట్ ఇట్ రీచ్. దాంట్లో దాంట్లో బట్ whatever the final verdict that was given by the apex court, that is binding. So thank you for giving this opportunity. So far as your first question is concerned, when it is a case of real estate business, wherein the subject matter is building or flats, it is only physical corpus that is handed over, not proprietary interest control, in order to call it as a property. కానీ ఇక్కడ మీరు ఏదో చెప్పారు, రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ మియర్లీ ఎన్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్, నాట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. అందుకనే ఈజ్మెంట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాం మేము, ఎవ్రీ ఓనర్ ఈజ్ అండర్ ది గైజ్ ఆఫ్ ఎ పియర్. ఎందువల్ల రేపొద్దు ఇంకో దరిద్రుడు వస్తాడు, ఇది నాది అంటూ. దెర్ ఇస్ నో గ్యారెంటీ ఫర్ యువర్ ఓనర్షిప్. బట్ హౌ ది కేసెస్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ది కోర్ట్? ది కేసెస్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ది కోర్ట్ ఓన్లీ by means of evidence. Whatever the evidence that a party produces before the court and convinces the court
that the fact do exist, it will declare. Suppose నువ్వు రియల్ ఓనర్ అయి ఉంది, ఏదో ఒకటో రెండో డాక్యుమెంట్లు నీ దగ్గర మిస్ అయిపోయినాయి, అవతల పార్టీ వాడు అన్ని గరంగా తెచ్చాడు, చేస్తే డెసిషన్ ఎక్కువ అవుతుందండి. అవతల పక్క పోతే నీకు వస్తుందా? కాబట్టి ఓనర్షిప్ డిపెండ్స్ ఆన్ సెవరల్ థింగ్స్. అయితే ఈ ఓనర్షిప్లో జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్లో కాన్సెప్ట్లో ఆస్తిని చెప్పినటువంటి డెఫినేషన్ ఇస్తే అది మళ్ళీ రకరకాలుగా పోతుంది. ఇది అన్లిమిటెడ్, ఇల్లిమిటబుల్, యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఎనీ మేనర్ యూ లైక్ అంటే దానికి మళ్ళీ ఇంకో రకంగా చెప్పాలి. నో రైట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ ఇన్ ఇట్స్ టర్మ్స్. అయ్యా నేను ఓనర్ని, నా ఇల్లు కాబట్టి నేను బయటకు వచ్చి చెడ్డీ చొక్కాలు అక్కడ కూర్చుంటానంటే ఒప్పుకుంటారండి జనం? యు ఆర్ ది ఓనర్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ రైట్ టు డిసైడ్ యువర్ ప్రాపర్టీ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్ టు నైబర్ రైట్స్. యు హావ్ టు మెయింటైన్ దిస్. ఇదే క్వశ్చన్ ఉన్నమ నాగేశ్వరరావు గారు తెలుసు కదా నీకు? ఉన్నమ నాగేశ్వరరావు అంటే ఫార్మర్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఉస్మానియా. ఆయన చెప్పేవాడు, ఇంగ్లాండ్లో ఒక అడ్వకేట్ ఉండేవాడు. ఆ అడ్వకేటు పొద్దుస్తం ఈ కవులు కోలా ఇవన్నీ పడి ఆఫీసు రూమ్లో పోగానే మొత్తం ఇప్పేసి కూర్చునేవాడు. But it was in the office, not in the open place. ఎవడో క్లయింట్ వచ్చాడు, ఏందా ఇదే సత్తా ఉంటే ఇంకా ఇక్కడ డ్రెస్ చేసుకున్నాడు. If you want to sit, you sit. Otherwise, you stay outside for some time. Then I will come. అంటే అక్కడ కూడా ఎంత దూరం in online cases in High Court, these things are happening here. Limitation Act 1963. Will it affect the transfer of property regarding possession and rights? మీకు దాంట్లో చెప్తున్నాడు 12 years is the limitation period to claim adverse possession. When once you establish adverse possession, automatically it waves to the right. మీరు చెప్పిన మూడో క్వశ్చన్తో నేను కొన్ని సందర్భాల్లో ఏకీభవిస్తాను. పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ will affect on property possession and rights of the owner. Yes. అదే ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి కథ ఇక్కడ. If you are having political might, you can throw even the real owner. వాడు ఎక్కడ పేపర్ పెట్టుకున్నా ఏం చేయాలన్నా రావాలని కోర్టుకు కాకపోతే ఇంకో దగ్గర బారా అంటాడు. ఎక్కువగా ఈ ఫ్లాట్స్ బిజినెస్ జరుగుతుంది. ఎనిమో Is Sadabhainama having title? What? Is Sadabhainama having any title? which one? Sadabhainama. Ordinary sale. Recently- Ordinary sale agreement. I am Ordinary not sale. well conversant with the words here. Recently in the revenue department, they have come up with this proposal. Which one? A person can transfer his landed property by way of a simple on the paper, that is called Sada Bainama. Sada means plain paper he can transfer. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆ పర్టిక్యులర్ పీరియడ్ లో అప్లై చేసుకున్నోడికే ఆ సాదా బైనమో అప్లై అది రాదండి. అది లేకపోతే మాత్రం అంటే సాదా బైనమో ఉందని నాకు టైటిల్ రాదు. అగైన్ ఇట్ హాస్ టు బి Earlier ఇక్కడ governments were declared. Earlier. Your fourth question is, by forcibly drag the possession
and rights can it transfer the property as per Transfer of Property Act? Is it valid? No. You are not allowed to take law into your own hands. Suppose if you are dragged and pulled away out of the possession, if you are having a right over the property, you can bang the doors of the court. Supreme Court power of attorney, in one decision the apex court decided that the sales cannot be made through power of attorney. But later on, the same Supreme Court has reversed the decision, keeping into the present circumstances, it has allowed even power of attorney. Yeah, who is a power of attorney holder? Is no other than the agent of the principal. When the principal himself consents, how the Supreme Court can decide? If the agent does any fraudulent act, what would be the effect on the principal? Is there any liability for the principal? Where the agent does any act which falls within the scope of his authority, he can make his principal vicariously liable for such acts. That is the general principle. It is no defense for the principal to say that I never authorized him to do it, I never give any consent to him to do such act. If such a plea is allowed, every agent will do it. అందుకని చెప్తున్నాడు, ఒకసారి నువ్వు చేసిన పనికి మాలిన పని విత్ ఇన్ ది స్కోప్ లో పడిందంటే ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ రాయదు. అయ్యా నాకు తెలియదు, అసలు నాకు ఆ విషయమే తెలియదు అంటే కూడా అదే కదా డాక్టర్లో కూడా చదివారు కదా, వైకేరియస్ లయబిలిటీ ఆఫ్ మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్. In general power of attorney, when we are not given the power to the attorney holder, if he does something against whether the principal will be liable. See, what is general power of attorney and how it differs with a particular power of attorney or specific power of attorney? When it is a case of a general power of attorney, here it says it applies to the general affairs of the principal in respect of all matters, unless the principal restricts. I have not given power to him, but still he is acting on his own behalf. Whether the principal is liable. When you have not given any power or authority to the agent, Yes. the principal incurs no liability. That's right. Difference between ownership and title deeds. Ownership is a right, but title is the method by which you have acquired that right. Ownership is a bundle of rights. అందుకనే ఇందాక చెప్పాను మీకు మొట్టమొదటినే, రైట్ అంటే ఏమిటి, టైటిల్ అంటే ఏమిటి. ఆ రైట్ అనేది చెప్పేది ఆఫర్. డూ యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు స్టడీ ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు మ్యారీ అంటే ఆ మ్యారేజ్ అనగానే తెచ్చుకుంటున్నాయా. యూ హ్యావ్ ఎ రైట్. వెన్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ సెట్ టు possess a right in respect of a thing or an object. For that here it says, right is the capacity residing in a person, controlling the actions of the other or others with the assent of the state. That is how Holland gives the definition of an act. Now the question is, what kind of capacity that was contemplated by Holland? Is it muscle capacity or spiritual capacity or legal capacity? అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ఇట్ ఈస్ ది కెపాసిటీ రిసైడింగ్ ఇన్ వన్ విత్ విచ్
He is able to control the actions of the other or others with the assent of the state and the suppose if there is a famous gunda who is notorious. ఈ బాగలింగం పల్లెలోనే ఒక ఆయన ఉన్నాడు, నల్ల లుంగి గళ్ళ లుంగి కట్టుకొని బొక్కకి పెట్టుకొని అదేదో సినిమాలో చూపించినట్టు ఆయన కూర్చో ఉన్నాడు. A weak man like me is passing through the road. వాడు సపట్టు కొట్టాడు, రైట్ రాను. I know that he is a famous gunda. నా ఏందన్నా. Does it mean that fellow is having a right against me? So therefore it is not the muscle power that was contemplated. అదే విధంగా ఒక ఆయన ఇక్కడ పాపం జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ రాస్తూనే ఉన్నాడు, చదువుతూనే ఉన్నాడు, పోతూనే ఉన్నాడు. 5 ఏళ్ళు అయిపోయింది. అన్ని పేపర్లు 34 వచ్చి ఆగిపోతున్నారు తప్ప ఆ ఒక్క మార్క్ వేసుకోవచ్చుగా వాళ్ళు టీచర్. అయితే ఆయనకి హారోస్కోప్స్ మీద వాటి మీద మంచి ఇది ఉన్నారు, నమ్మకం. అందుచేత మా కాలేజ్ దగ్గర అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వచ్చాడు. అక్కడ పంతులు గారిని అడిగాడు, ఏం పంతులు ఇప్పటికి 5 ఏళ్ళ నుంచి రాస్తున్నాను కదమ్మా, అక్కడికి చాలా జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ పాస్ కాలేకపోతున్నానయ్యా, ఎంతసేపు 33, 34 వచ్చి అయిపోతుంది, ఏంటి కథ? సరే నీ జాతకం ఇస్తావా చూస్తానన్నాడు. చూశాడంతా చూసి అమ్మ అక్కడ చాలా ఏలినాడు, శని జరిగి చెప్తా ఉందిరా నీకు. కాబట్టి నువ్వు మంత్రి ప్రతిరోజు నవగ్రహాల చుట్టూ 108 ప్రదర్శనాలు చేయి. 45వ రోజు శని మహాన్ ఒక నల్లగుడ్డ భార్య, నా మహాన్ సంభావన భార్య. Since he is having a belief in spirituality, whether he accepts it or not, does it mean that the pujari is having a right? కాదు. అయితే ఏదయ్యా కెపాసిటీ? ఇట్ ఈస్ ది లీగల్ కెపాసిటీ. అట్లా కూడా దానికి కూడా చెప్తున్నాను. ఏదో చీప్గా వచ్చిందని శంషాబాద్ పక్కన ఓ ప్లాట్ కొన్నాడు ఒక ఆయన. అయితే ఆ శంషాబాద్ ఏరియాలోనూ పెద్ద నయీం లాంటి వాడు కూడా ఉన్నాడు, కయీం. వాడు పోయి ఆక్పై చేసి అక్కడ చెప్పారు, వీళ్ళు 10 ఏళ్ళు ఏ అన్నం పెట్టాలా, దానికి గుడ్డ పెట్టాలా, అది ఉంటుందిలే అనుకున్నాడు. 10 ఏళ్ల తర్వాత పోయినాడండి. పోతే ఆయన షర్టుకి చేసి బ్రహ్మాండంగా హ్యాపీగా కూర్చో ఉన్నాడు. ఏమో పక్కన వాడిని అడిగాడు, ఎవరు ఆయన? వాడి దగ్గర పోయినా నరికేస్తాడు నీకు, పెద్ద కథాకమాము. ఇక పోయి అడుగుతాడండి, నా ఫ్లాట్ అయ్యా, నా ఫ్లాట్ అయ్యా. సరేనయ్యా, నీ ఫ్లాట్ బాగానే ఉంది, నువ్వు వాడి మజుల్ పవర్తో ఎవిక్ట్ చేయలేవు. నీకు ఉండేటువంటి రిపోర్ట్స్ ఒకటే, ఏది లీగల్. కాబట్టి నీ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ టైటిల్స్ ఇవన్నీ సంఖ్యలో పెట్టుకొని అడ్వకేట్ని కలిసి కోర్టులో ఇవ్వడం. యూ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యువర్ టైటిల్ బిఫోర్ ది కోర్ట్. A decree was passed in your favor. With that decree in hand, with the assistance of the police, you can evict that gunda from possession of the property, because you are having a right over the property. కాబట్టి అక్కడ మజుల్ కెపాసిటీ కాదు, స్పిరిచువల్ కెపాసిటీ కాదు, ఉండేది లీగల్ కెపాసిటీ. అయితే ప్రతి ఒక్క రైతుకు కూడా కొన్ని ఎసెన్షియల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎసెన్షియల్స్తో పాటే టైటిల్ కూడా వస్తుంది అని చెప్తాను. ఏమిటా ఆ ఎసెన్షియల్స్ రైతుకి అంటే? పర్సన్ ఆఫ్ ఇన్హరెన్స్, పర్సన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ రైట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ అండ్ టైటిల్. ఇవి ప్రతి ఒక్క రైతుకు ఉంది. సే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ చెప్తే అర్థమై సావదు, మా పిల్లకాయల ముందు నన్ను కొడతారు. అందుచేత ఒక చిన్న ఇల్లస్ట్రేషన్ చెప్తే మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది. యూ వెంట్ టు ఎ వాచ్ షోరూమ్. నెంబర్ ఆఫ్ వాచెస్ ఆర్ డిస్ప్లాయిడ్ ఇన్ ద racks, bulk of watches. There you went to purchase only one watch. You have purchased the watch by paying 10 shillings. Now in respect of that watch, who has become the owner? You became the owner. Is it not? So the ownership of the watch now resides in you. Therefore you are called as person of inherence. Right? When once you are the owner of a watch, anybody is having a right to
dispossess you or to meddle with that watch. Nobody is having the right. But without any justification, if somebody dispossesses you from the possession of the watch, that is person of incidents. The person who meddles is called as person of incidents. And what is the subject matter of right which you want to exercise now? You have to exercise a right which is laid down in your specific relief act from section 5 to 9. Recovery of possession of movable property, recovery of possession of immovable property. Is it not? So, for what right you will claim? You will claim for recovery of possession of movable property. What is the object? The watch is the object. The watch is the object now. Because watch was dispossessed. Now you want to recover the object. What is that object? Watch is the object. Now what is the right? How you have become the owner? Happened by purchase. So therefore, remember that every right will have these incidences, and every right will have a right. A right. నీకు ఎట్లా వచ్చిందనేటువంటిది నాకు ఏమండి ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగినటువంటి వాడు ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్న రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసు వాడు దాని కిందనే రాసి ఉంటాడు. మీ ఆన్సర్ దాంట్లోనే ఉంటుంది. ఇది ఏమి అథెంటికేటెడ్ కాదురా నాయన, రేపు పొద్దున ఉంటే నువ్వు నెత్తిన తలకు పోసుకోవాల్సిందే. చూడండి, మీరు ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ వాడు రాస్తాడు, వాడు ఏమో ఛార్జెస్ చేస్తాడు. అవి స్ట్రాంగర్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్పేదానికి లేదు. ఎవడన్నా వచ్చి నాకు దీని మీద ఎన్కంబరెన్స్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎందుకంటే వాడు చూసేవాడు కూడా కోర్టు సరిగ్గా టైటిల్కి లింక్ అయి ఉంటే does any ruling or priority is defined among the special power of attorney, general power of attorney, wills. దానికి దానికి సంబంధం ఉందండి కూడా. ఏమంటే విల్స్కి వచ్చేసరికి వెనక నుంచి వస్తారు. చాలా మందికి ఒక అభిప్రాయం ఉన్నది, అడ్వకేట్స్ కాదండి, మా స్టూడెంట్స్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు, విల్లు రిజిస్టర్ చేయాలి. ఏం చేయబోద్ది పనికి రాదా? పోనీ విల్లు ఏమని రిజిస్టర్ చేయమని మ్యాండేటరీగా రూల్ ఏమన్నా ఉన్నదా? ఒకటే వాడు చెప్పాడు, ఏ విల్ ఈజ్ ambulatory in its nature. You can execute any number of wills. It is the last will that prevails over all preceding wills. అది తప్ప రూలు అయ్యా నేను రిజిస్టర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఎక్కువ అయితేసి అంటే ఇస్తారు. కొత్తగా లేటెస్ట్ విల్ అన్రిజిస్టర్డ్ విల్లో రాసేటాడు, ఇంతకుముందు విల్లు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాయా అది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. నీకేం చేయాలి? రిజిస్టర్డ్ విల్ భోగిలో వేసుకోవడం తప్ప ఇంక దేనికి అది అంటే రిజిస్టర్ చేస్తున్నది కాబట్టి ప్రయారిటీ వస్తుందని అనుకుంటారు. స్పెషల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ, జనరల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ. స్పెషల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అన్నా పర్టికులర్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అన్నా ఒకటేనండి. పర్టికులర్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ refers to a particular transaction of the principal only. It doesn't extend to all the transactions of the principal. But when it is a case of a general power of attorney, it applies to all the affairs of the principal.
That is the fundamental difference between general power of attorney and particular power of attorney. Even in general power of attorney, if the principal wants to place a limitation in respect of any particular transaction, he can. Other than that, and better on the bit. Then difference between legal ownership and true ownership. ఏమంటే మీరు నిజంగా సొంత ఓనరే ప్రాపర్టీ, కానీ మీ అదర్ పార్టీ వాడు ఎక్కువ ఎవిడెన్స్ తీసుకొని వచ్చి ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పెట్టి వాడు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాడు, డిగ్రీ వాడికి ఇచ్చేస్తారు. నా హూ ఇస్ ది లీగల్ ఓనర్ అండ్ హూ ఇస్ ది ట్రూ ఓనర్? మామూలుగా చూస్తే నువ్వు రియల్ ఓనర్వే, బట్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఏ డిగ్రీ టు ది అదర్ పార్టీ then you be called as legal owner. ఏమి లేదు, పేరు గమనం ఒక పక్కన కూర్చోండి. What is the difference between registration of title and title by registration? Is there any such thing? So it conveys one of the same. ఇది అడిగారు బాగుంది. సెక్షన్ 52 ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ is a notice to the public అని ఎవరు చెప్పారండి? Is it a notice to the public? With the parties. Suit pending in the court. During the suit pending in court, no further creation of interest in the property takes place. But still, activities of constructions are going on. ఏమంటే సూట్ పెండింగ్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? వాట్ ఈస్ ది రూల్ laid down in 52? During the pendency of a suit relating to an immovable property, neither party is allowed to alienate or otherwise deal with such a property in favor of a third party. ఇక్కడ మీరు కన్స్ట్రక్షన్ థర్డ్ పార్టీ చేస్తే డిస్పెండెన్స్ వస్తుంది, బట్ would it amount to creating an interest in favor of a third party? When an interest is created, that is prohibited. Without creating an interest, if a third party is allowed to undertake construction, would it amount to creating an interest? But it all depends upon the facts and circumstances. Then 41 deals with the transfer of by ostensible owners. Explain it in detail. Yes, yes. So one doubt. Okay. Pardon? What is a pending suit pending court? During that term, no further interest should be created in that property. What not paid allegation. Only that final judgment that decides who is the real owner of that land or property. The construction still is going on. What does it do? Means your interest you are disputing. What do you understand by the term otherwise dealing with such a property pendant land? Otherwise, no question. No question. Yes. See, when the dispute is there only, there is the dispendency as Dispendent parties are not allowed to alienate or otherwise deal with such a property in favor of a third party. Sir, what I am reading is already taken place. The plaintiff has gone. Is it prior to filing of the suit or subsequent to the filing of the suit? Prior to filing of the suit. If it is prior to filing of the suit, covered by the pendant. This will generally comes into the picture. What I am saying is, the the plaintiff came to know that this is a disputed ownership, disputable. Then he has come to the court and filed a petition that is under review. That what court said that the pending, suit is pending till that time, if the final judgment comes, no any further interest should be paid in the property. Means no further activity should take place on that land. If nowadays you look at all real estate agents,
real estate and how they are given these orders, pending suit in the court, still they are doing. ఎవరికి అవుతున్నారు కాదని చెప్పాలి అందుకనే రిచ్మెంట్ చేసుకున్నాను. They will go for an injection or as for status so that the property will be kept in as is where its condition. But this is the same thing, sir. When pending the suit, indirectly indicating Even if a party is allowed, even if a party is allowed to carry on the construction, the other party can do the work. that is the only the plaintiff who is going to declare that property is disputed one. I am the real owner. Real owner. But the court has said that the pending suit, no any further plaintiff should be created in the form of your construction or alienation to be not guilty or anything. It is nothing but indirectly you are stopping these activities on that property. You wait till our final judgment. You wait for our time. After you have to file a petition for injection or status quo. Under the same fashion, ostensible owner, section 41, that also given. If the ostensible owner, but the real owner is not there, he is keeping the flat title. The individual agent who are income, he is selling, keeping the owner aside. Even that is wideable, not wide, what our last is, confirmed property. But he is correct. See, when the real owner, by keeping his existence secret, allows another man to deal with his property, then the real owner is not entitled to dispose of it purchase. Because Section 41 accords a protection to a bona fide transfer who absolutely believes that the ostensible owner is the real owner, and thereby